يسعدنا اليوم ان يكون معنا دكتور عمر خليفه من جامعه جورج تاون، استاذ مساعد في جامعه جورج تاون قطر. دكتور عمر صدر لي كتاب حديث من جامعه ادنبرا او دار نشر جامعه ادنبرا باسكتلندا، والكتاب عن ناصر في المخيله المصريه. الكتاب is very interesting والمحاضرة ستكون باللغة الإنجليزية، لكن هو مستعد للأسئلة أن تطرح باللغة العربية ويتفاعل مع بعد إلقاء المحاضرة أن يتفاعل مع الأسئلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. في الحقيقة أنا ما قرأتش الكتاب لأن لسه ما فيش نسخة متاحة، برغم ان احنا اصدقاء يعني كان المفروض يديني نسخة، لكن في الحقيقة الموضوع شيق جدا وبيطرح أسئلة ليس فقط لها علاقة بفترة جمال عبد الناصر، لكن لها علاقة بالفترة الحالية التي تمر بها مصر. الكوتيشن لقيته للناقد المصري المعروف صبري حافظ في مقالة نشرها عن حال الرواية المصرية في فترة الستينات، وانا بحاول ان انا اربط ما بين هذه، كنا لسه بنتكلم في هذا الموضوع، بربط ما بين موضوع الكتاب الخاص بدكتور عمر وما بين الوصف اللي هو لو شلت بعض الكلمات اللي ممكن تحمل بالفتره اللي بيتكلم عنها صبري حافظ هتشعروا ان انا بتكلم عن الفتره الحاليه في مصر. فهاخد بعض الاجزاء منها. A decade of confusion, a decade of numerous huge projects, and the abolition of almost all political activists. During this decade, there was no public activity, not subject to official control. Everywhere one encountered not living but official beings concealing their individual personalities beneath a carapace of conformity, people who acted out social roles and repeated automatically slogans that were often contrary to their real hidden opinions. أحس إن هو بيتكلم عن الفترة الحالية بكل تفاصيلها. كتاب الدكتور عمر كما بالوصف الموجود على موقع دار النشر. The book constitutes an original contribution to the study of Arab culture and literature. It explores a new ground, provide readers with unique of some of its problems, and his analysis of Nasser's representation focuses on how the historical character of Nasser has emerged in the Egyptian imaginary. He explores the recurrent images of Nasser in literature and film, and shows how Nasser constitutes a perfect site for plural interpretations. He argued that Nasser has become a rhetorical device, a figure of speech, a trope that connotes specific images constantly invoked whenever he is mentioned. So this study makes a case for literature and art to be seen as alternative archives that question, erase, distort, and add to the official history of Nasser. So I'm looking forward to hear more about connecting the era of Nasser to our current era, and thanks for being with us today. شكرا جزيلا. شويه هيك بالعربي بما انه الحضور عرب ويعرفون العربيه قبل ان نتكلم في الانجليزيه. انا سعيد جدا بوجودي هنا في معهد الدوحه، واشكر الاستاذ الصديق دكتور عيد على هذه الدعوه، وسعيد بوجود بعض الاصدقاء والزملاء، والدكتور رشيد العناني هو محرر من دار النشر التي نشرت الكتاب، فله شكر خاص كذلك. انا بشكر كمان الدكتور رشيد لان هو ما اقترح في الحقيقه، انا كنت عنده في المكتب واخرج نسخه الكتاب، وحتى قبل ما اعرف منك ان الكتاب صدر يعني. وانا سعيد بذلك. الكتاب هو في اصله كانت اطروحتي للدكتوراه في جامعه كولومبيا، فهو في الاصل dissertation. فكرته جاءت أكاديمية وشخصية في الوقت نفسه. أكاديمية لأنني مثل أي طالب دكتوراه أريد أن أكتب كي أتخرج، والطلبة هنا يعرفون هذه الفكرة، فكنت أبحث عن موضوع وأنا يعني قريب جدا من الأدب المصري والسينما المصرية، فاستغربت في الحقيقة أنني لم أجد دراسة وافية إلى حد ما تتناول تصورات عبد الناصر أو تمثيلات عبد الناصر representations
رغم الأهمية الكبرى التي يحتلها شخص جمال عبد الناصر في الأدب المصري. هناك مقالات متناثرة هنا وهناك، هناك بعض الأفكار، لكن لم أجد من قبل دراسة واحدة تتناول التحولات التي مرت فيها هذه التصورات. أغلب من يكتبون عن عبد الناصر يكتبون عن حياة عبد الناصر، ولكن لا يكتبون عن كيف تمت مقاربة شخصية جمال عبد الناصر سينمائيا وأدبيا. فهذه كانت واحدة من الأفكار التي شجعتني على الخوض في الموضوع. طبعا تشاورت مع بعض الزملاء والأساتذة وشجعوني على المضي قدما. ثم حدثت الثورة المصرية، هذا كان في شهر أكتوبر 2010. كما نعرف في شهر جانيوري حدثت الثورة المصرية التي زادت من قناعتي حقيقة بأهمية الموضوع، لأنني رأيت أن عبد الناصر ظهر مرة أخرى، كما سأتحدث في نهاية المحاضرة. ظهر بالصور كلها، يعني سواء كان ظهوره إيجابيا أو سلبيا. أقنعتني بأن ناصر لم يمت في المخيلة المصرية. فذهبت إلى مصر وبدأت بجمع المعلومات ومقابلة بعض المثقفين والكتاب وهكذا. هذا من الجانب الأكاديمي، لكن في الحقيقة هناك بعد شخصي أيضا، لأنني نشأت ضمن محيط وأسرة وسياق عبد الناصر حاضر فيه بقوة. فعبد الناصر هو سؤال شخصي أيضا، يعني أنا كنت أرغب أن أجد حلا على غرار فاتن حمامة في فيلمها أريد حلا، فكنت أريد حلا. طبعا لا أعد أنني وصلت إلى الحل، لكن كان عندي هم السؤال الناصري، وكنت أجد أننا دوما ما زلنا حتى هذه اللحظة نطرح الأسئلة الناصرية، لم نتجاوزها بعد. فكان كتابي محاولة للبحث عن هذا التاريخ من طرح الأسئلة الناصرية، وما طبيعة هذه الأسئلة وما طبيعة التخيلات التي أثارها ناصر في نفوس المصريين، ولماذا ما زلنا حتى هذه اللحظة لم نتجاوز شخصية جمال عبد الناصر بمعنى من المعاني. فهذا هو يعني نوعا ما أحببت أن أتكلم باللغة العربية قليلا في هذا الجانب قبل أن أتحدث أكثر عن محتوى الكتاب. طيب نعمل سويتش الآن. So why Nasser? More than 40 years after his death, Nasser is still present in the Egyptian imaginary. His character is widely invoked, his legacy debated, his pictures raised, and his speeches circulated. The unparalleled position that he has possessed, still felt to this day, transforms him from history to memory, from the realms of political scientists to the works of writers and artists. In short, from a real figure to a metaphor. Whether glorified or demonized, elevated or debased, hailed as a symbol of freedom, anti-colonialism, and social justice, or tarnished as a ruthless dictator who cultivated a cult of personality and popularized the authoritarian model of regimes among Arabs, Nasser is an emotional and divisive subject, an agglomeration of meanings that transcend the direct outcomes of his rule to dwell deeply in the psyche of generations of Egyptians and Arabs, becoming a site onto which they project their dreams and aspirations, defeats and disappointments. My book, then, is about a past that is oriented towards the present, or, as Andreas Hussein puts it, a present past. Nasser is a past that possesses the power of informing, inspiring, alleviating, encouraging. But he is also a contested past, one that could invoke for many Egyptians feelings of fear, defeat, and despair. Whether during Sadat's tenure from 1970 to 1981, Mubarak's 3 decades of rule, 81 to 2011, or even the 2011 revolution and its aftermath, Nasser has been an indispensable reference through which Egyptians discuss, gauge, and evaluate the events unfolding before them. My book is a study of Nasser in the Egyptian imaginary. As Canadian philosopher Charles Taylor puts it, the imaginary is the way people imagine their social existence, how they fit together with others, how things go on between them and their fellows, the expectations that are normally met, and the deeper normative notions and images that underlie these expectations. Language, whether it's verbal or visible, is the medium par excellence in which these social imaginary significations become manifest and do their work. The book is a journey into the location of Nasser in the Egyptian imaginary.
it seeks to understand how Nasser has become a set of figures, a metaphor whose specific meanings for Egyptians are constantly debated and contested. My argument is that Nasser becomes an essential component of that imaginary, one that is divisive and identity marker. He is a key part of how Egyptians self-fashion themselves. The study of Nasser in the Egyptian imaginary is, therefore, a study of how Egyptians in the last 60 years came to understand themselves and their location in the world. A foundational premise of the book makes a case for literature and art as alternative archive that questions, erases, distorts, and adds to official history. Literature and art give voice to marginalized, voiceless witnesses of society to express their dreams and nightmares, successes and failures, hopes and anxieties that Nasser evokes in them. By creating fictional characters that interact with Nasser, these works constitute a space of knowledge, an invaluable window into the ways people see, personalize, and negotiate their relationships with the president. In the book, I invoke the concept of site of memory. And here, let me give this anecdote, and perhaps switch to Arabic again, because it's an Egyptian anecdote. So, في مصر أنا كنت في مصر في 2011 في سبتمبر، ففي سبتمبر خالد جمال عبد الناصر ابن عبد الناصر الكبير مات بعد الثورة تقريبا ب6 أشهر أو 7 أشهر. فكان في جنازة وكانوا الناس مشاركين في الجنازة. اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت إذا تذكرون هو المجلس العسكري، المشير طنطاوي، لأن مبارك حين تخلى عن الحكم حول صلاحياته إلى المجلس العسكري. فالمتظاهرون أو يعني هي تحولت إلى مظاهرة في نهاية الأمر، كانوا يحملون صور جمال عبد الناصر وفي الوقت نفسه يقولون يسقط حكم العسكر. وهذه مفارقة كبرى في الحقيقة، لأن عبد الناصر هو أول من أدخل حكم العسكر إلى مصر في العصر الحديث، هو الذي أسس مأسس if you will لحكم العسكر في مصر. فكيف يعني في هذه اللحظة تحديدا عن أي عبد الناصر كانوا يتحدثون؟ وطبعا الصحف المصرية في اليوم التالي ضحكت كثيرا، كانت نكتة يعني. فبعض الناس صاروا يحكوا هم دول فاكرين إنه عبد الناصر كان طبيب نساء ولادة مثلا ولا طبيب أسنان، طب هو عسكر، فازاي يقولوا يسقط حكم العسكر وفي نفس الوقت يحملون صور جمال عبد الناصر؟ فلفتتني هذه المفارقة حقيقة، وتعاملت معها مستفيدا من مصطلح اسمه مواقع الذاكرة أو site of memory. This story reveals how many Egyptians separate Nasser as a person from the regime that he had created. For them, Nasser functions as a site of memory, a space of associations at times disconnected from the real figure that he once was. As French historian Pierre Nora argues, sites of memory are materializations of memory. They are where memory crystallizes, and they occur at a particular historical moment when people realize the acceleration of history and the break that has occurred with the past. Constituting a counter-discourse, these sites of memory take the form of movies, songs, novels, and paintings, among other media. And while sites of memory seeks to stop the world from forgetting, their meanings are constantly evolving and changing, as each generation invests them with different interpretation. So the book seeks to understand how the historical character of Nasser has been remembered in Egyptian literature and film. It is not a history of Nasser, but a history of his own images as represented in the Egyptian imaginary. Let me give an idea, talk briefly about the structure of the book. So the book is divided into an introduction, 4 chapters, and an epilogue. The introduction lays out the theoretical foundations of the book, while chapter 1, which is entitled Writing to Nasser, explores the position of Nasser as an audience. It argues that the Egyptian public, rather than being conceived as passive, docile followers of and listeners to the president, has occasionally reversed roles with Nasser, situating him in a place where he has to be the addressee. Nowhere can this be better recognized as in writing letters to Nasser.
The chapter traces the emergence of a tradition of epistolary literature between Egyptians and Nasser. Motivated by a certainty that Nasser does not know what befalls them, Egyptians invoke in these letters the very ideals, hopes, and dreams about which Nasser has constantly spoken. They, in other words, write to Nasser precisely because they are empowered by a belief in him. The second chapter, Nasser as Fiction, analyzes the novels in which Nasser emerges as a protagonist. He features as a fictive character that lives and interacts with other invented ones in the work. Despite sharing several aspects with the real figure, Nasser as Fiction still significantly differs from his historical reference outside the text, adding to, altering, or contradicting it. So, to give an example here, also in Arabic, في الثمانينات مثلا جمال الليطاني الروائي المصري المشهور كتب رواية اسمها التجليات، ورواية ضخمة جدا، وتقع أحداثها في فترة الثمانينات في مصر. والغريب فيها أن عبد الناصر يظهر كشخصية في شوارع الدقي في مصر في فترة الثمانينات، وكلنا نعرف أن ناصر توفي سنة 1970. فكان هناك نوع من إعادة إحياء عبد الناصر لهدف ما، وخلق مشاهد فانتازية يقوم فيها عبد الناصر بإعلان حرب فانتازية تماما على السادات، فكانت نوعا من محاولة جمال الليطاني للتعليق على المشهد المصري المعاصر باستخدام جمال عبد الناصر. وهذا هو الشيء الذي أحاول أن أسأل عنه، لماذا هذه العودة دائما إلى جمال عبد الناصر حين أريد أن أعلق على المشاهد الحالية. فهذا الفصل يتعامل مع هذا الظهور الذي ظهر فيه ناصر بغير الصورة التاريخية المعروفة عنه. هناك أعمال أخرى تناولها هذا الفصل الذي يسميه ناصر as fiction. The third chapter, on the other hand, locates Nasser's life, words, and actions as part of the background against which the events of the works unfold. Entitled Nasser in Fiction, it considers a different manifestation of Nasser in Egyptian literature, one in which he is not a character, but rather a topic, an idea that is represented through the actions, dialogues, or monologues of the main characters. In a thematic approach that seeks to highlight largely understudied aspects of Nasser's position vis-à-vis Egyptians, this chapter is divided into two main parts, Nasser and children and Nasser and women. The first part is concerned with the narratives in which a child narrator expresses his or her thoughts on Nasser. It begs for a consideration of a tense relationship between Nasser and the father that leaves its mark on the child's evaluation of both. In addition, it calls into question the very reliability of the child's story, his torn stance between filiation and affiliation, and his relationship with his older self. The second part engages with three female autobiographical texts focusing on their respective views of Nasser's gendered identity. It attempts to show whether the often recognized masculinity of Nasser has ever occupied a space in female imaginaries. The last chapter, Nasser on the Screen, traces the treatment that Nasser receives in Egyptian cinema. It asks whether the ubiquitous presence of Nasser in Egyptian life during the 50s and the 60s was ever translated onto the screen. The chapter contends that, contrary to common conceptions, some of the harshest approaches to Nasser in films were produced during his life. Following his death, Egyptian cinema was swept by a series of films that sought to undermine Nasser's regime, reducing it to scenes of torture, prison, and corruption. However, the personal presence of or reference to Nasser in these films was carefully negotiated. The chapter seeks to understand this negotiation through delineating the emergence of Nasser's portrait in Egyptian cinema. The study of the portrait serves also to reveal the romantic comeback of Nasser that dominated Egyptian cinema since the 1980s. Aside from the portrait, the chapter pays close attention to another Nasser-related theme that recurs in films, which is the resignation speech. And here I would like also to dwell a little bit more and give this as an example of how Egyptian cinema appropriated Nasser following his death. So, خطاب التنحي
أو the resignation speech هو الخطاب المشهور الذي ألقاه جمال عبد الناصر بعد حرب 67 تحديدا يوم 9 جون، في وقت كان المصريون فيه ينتظرون أي معلومات أكيدة توثق ما حدث بالضبط وسط تضارب أنباء حول هزيمة أو حول نصر كما يعرف البعض. فجاء خطاب عبد الناصر باعتباره يعني الكلمة الرسمية للحدث. الخطاب سمي خطاب التنحي نسبة إلى الجزء المشهور فيه الذي يعلن عبد الناصر فيه استقالته وتحمله الكامل للمسؤولية. فأنا أحلل كما سأتحدث بعد قليل، أحلل كيف وأتتبع كيف تعاملت السينما المصرية مع هذا الخطاب، لكن دعونا يعني نشاهد بعض دقيقة فقط من هذا الخطاب المشهور. هو خطاب مدته تقريبا 20 دقيقة، لكن سنشاهد الجزء الأشهر منه الذي يعلن فيه عبد الناصر تنحيه.